So this 4.3 is called isomerism. So what is meant by this isomerism? Isomerism is basically the existence of chemical compounds. Okay, bear in mind here we have compounds instead of compound only. Maksudnya ada lebih daripada satu. Okay, that have the same molecular formula, bilangan carbon, bilangan hydrogen or any other hydroatom sama, but different molecular structure. Okay, nanti awak tanya saya pula. Tadi kan kita dah kata different structural formula kan? Tapi itu dia bukannya molecular structure dia berbeza. Itu hanyalah representation. Sekejap ada skeletal, sekejap tunjuk carbon, sekejap tak tunjuk carbon macam tu. Tapi sekarang ni bila sebut different molecular structure, memang berubah terus. Dekat mana dia duduk, bukan lagi duduk kat tempat yang sama. Tadi tiga tu walaupun representation berlainan, susunan masih sama. Different molecular structure, awak akan ubah certain benda. Okay, ubah according to apa benda lah. Okay, so under this isomerism, you are going to learn about these two types of isomerism. The first one is constitutional or other name is structural isomers. So bila kita kata structural isomers ni, dia akan melibatkan susunan dalam bentuk two dimension. Okay, two dimension ni maksudnya kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke atas, kejap ke bawah. Itu sahaja. Dia limited lah. So under these structural isomers, we have three subtypes: chain, positional, and functional group. And then the other one is stereoisomers. They have different arrangement in space. Maksudnya bila three dimension, selain atas, bawah, kanan, kiri, dia ada juga depan dan belakang. Okay, the subtypes for these stereoisomers, we have two. One is diastereomer. Another one is enantiomer. Okay, as for structural isomers, they are basically molecules that have the same molecular formula, sama juga, but have different structure. So we have these three types of structural isomers: chain, positional, and functional group isomers. Let's look at it one by one. So these chain isomers, dari nama dia sendiri, dia cakap chain. Isomer yang terbentuk yang melibatkan perubahan pada carbon chain. Okay, bila sebut perubahan pada carbon chain, the carbon chain will be a bit different from one structure to another structure. In other words, in these isomers, you are going to change only the carbon chain. Change bermaksud bukan buang, bukan tambah, tapi ubah susunan. Okay, so let's say awak ada butane, butane got 4 carbons. Apa yang kita akan buat dalam these isomers? Kita akan, total masih sama, molecular formula masih ada 4 carbon, tetapi instead of having longest carbon chain of 4, kita akan jadikan the longest carbon chain of 3, but then the other carbon will become the branch. Macam tu. So we could say this butane is chain isomer to 2-methyl propane. This 2-methyl propane is a chain isomer to butane. Macam tu lah. Dia mesti ada a pair. Bila sebut isomers, tak boleh seorang-seorang dia. Tak boleh tiba-tiba banyak, tak bagi tahu siapa isomer siapa. Dia kena ada pair. Sebab bila awak ubah structure, awak kena bagi tahu dia ubah in terms of apa. Okay. So let's say you have this pentane. Pentane, can I know what is the class of compound? Pentane. You do have any functional group present in here? Yes. Pentane. No. This is an alkane. Alkane hanyalah carbon single bond carbon, carbon single bond hydrogen. So only for alkane, they got only chain isomers sahaja. Okay, chain isomer melibatkan carbon, so pentane ni tak ada functional group. So dia not possible, alkane tak boleh buat functional group, tak boleh buat positional isomers lah. Tak apa, itu nanti saya akan tekankan next time. Cuma nak bagi tahu bila tak ada functional group, tak boleh buat yang lain. Boleh buat chain sahaja. Okay, if you are given the name of compound, then you need to start with the name of compound, with the structure referring to the name. If let's say you are not given the name, you are given only the molecular formula, always starts with the longest carbon chain. Okay, kalau ada 5 carbon, kalau tak tahu nama, C5 maksudnya lukis ada 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. So this is your pentane. And then kita fill up the hydrogen. Ada 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So lengkap dah pentane awak. Can you say that this pentane is an isomer? Pentane ni isomer ke sekarang? Belum. Belum lagi. Kita kata isomer kena ada structure yang
Apa yang buat dia berubah kan? Ni belum isomer lagi lah. But these are the possible structures yang kita boleh jadikan isomers. Okay, instead of having 5 carbon, can you shorten them to become 4 carbons? Yes. Yes, so shorten them to become 4 carbons, but then the total still need to be 1 carbon. Jadi kita kena letak 1 carbon branch at the second carbon. Boleh tak kita letak dekat first carbon? Letak bawah ni. Tak. Tak boleh. Untuk awak jadikan branch kan, aim kita nak kurangkan dia punya longest carbon chain. Okay, kalau awak letak dekat any of this end, walaupun dia menyayat ke bawah, dia adalah sama seperti pentane. Dia hanyalah twisted version of the original structure. Jadi kalau nak buat branch, jangan letak dekat first carbon or the last carbon. Letak dekat tengah. So bila kat tengah ni, awak dah nampak dia bukan lagi longest carbon chain, dia ada 5. Dia ada 1, 2, 3, 4. So dia dah berubah belum dari pentane? Dah. Ada perubahan. So perubahan dia dari bentuk daripada chain dia kan? Yes. So you could say 2-methyl-butane is a chain isomer to pentane. Boleh lah, diorang dua ni kalau kita pair up dapatlah chain isomer. Macam tu. Okay? Okay, Miss. Okay, daripada 4 carbon chain as the longest chain, boleh tak kita further shorten them to become 3 maybe? Boleh tak? Boleh. Kalau kita pendekkan jadi 3 carbon tapi total kena 5, maksudnya kita akan ada berapa branch? 2. 2. So bila tinggal jadi 3, awak hanya ada tinggal satu saja pilihan carbon kat tengah ni untuk letakkan branch tu. Sebab kalau awak letak hujung ni, dia akan jadi longest of 4. Awak letak hujung ni longest of 4 juga. So tak ada beza. So awak kena tengok juga the capability of your carbon to accommodate your carbon ke hydrogen ke or any other heteroatoms. At the moment awak tak ada heteroatoms, so tak ada masalah. Nanti saya akan tunjuk contoh yang ada heteroatoms, so dia ada problem sikit nak letak. Dia tak boleh senang-senang gerakkan dia. Contoh awak ada 5 carbon, jap lagi pun 5 carbon, tapi berkemungkinan if you have heteroatoms, awak tak boleh pendekkan sampai 3. Dia adalah dia punya limitations. So kalau case ni bolehlah, asalkan the bonding between carbon and also hydrogen tu masih cukup lah. Sini ada 4 bonds, 4 bonds, 4 bonds, 4 bonds. So, kita boleh cakap the 2,2-dimethylpropane is a chain isomer to 2-methylbutane. 2,2-dimethylpropane pun boleh jadi chain isomer to pentane kalau dia minta chain isomers. Okay, boleh Boleh, Miss. So now kita akan tengok pula another example of chain isomers now involving functional group present. So you have these 2 pentanol. These 2 pentanol basically comes from the pentane. Pentanes comes from the 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5 as the longest chain. The 2 ol ni adalah alcohol kan. So the hydroxyl group must present at carbon number 2. That's why I put the OH at carbon number 2. Okay. When you have this functional group present, if you want to form only the chain isomers, you need to keep the OH positions remain unchanged. Maksudnya, kalau asalnya your original structure got OH at second carbon and you want to form only chain isomers, dekat nanti bila kita shorten pun OH kena berada pada second carbon. Okay, bila sebut chain isomer, tukar yang mana perlu je. Yang tak berkaitan jangan tukar. Okay, Miss. Okay, so from 5 carbon bond, 5 carbon chain, boleh tak kita shorten to 4 carbon chain just like before? Boleh. Boleh. So bila kita pendekkan, okay, make sure OH ni masih berada pada carbon number 2. Okay, bila dia berada pada carbon number 2, maksud kita tak ubah, okay, settle. Apa yang awak ubah, instead of ada 5 carbon chain, kita akan tinggal 4 sahaja, lagi satu kita letaklah. Since this carbon can accommodate up to 4 bonds, jadi one of the hydrogen kita boleh ubah jadi carbon. So, yang lain tu lengkapkan balik lah. Sama je bilangan H dia nanti ada 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, boleh tak kita shorten lagi jadi 3 rasa? Tak boleh. Tak. Okay, tapi sebab kita ada lagi carbon dekat sini, kan dekat sini kita nak keep yang ni je, si OH ni 2.
Boleh tak kita gerakkan carbon yang branch ni pergi kat carbon ni pula? Boleh. Boleh. Kalau nak buat chain isomer boleh Kita nak gerakkan carbon tu. Boleh. Okay, kalau kita gerakkan carbon tu, dia akan dapat nama lain. Bila nama lain, dia punya reaktiviti pun lain. So 3-methyl-2-butanol, awak tak ubah pun OH tu, masih dekat carbon number 2. So ini pun akan jadi part of your chain isomers. Okay, kita tak boleh nak jadikan dia 3 sebab apa? Sekejap saya lukis. Kalau awak tinggalkan dia 3 1, 2, 3 kan. Lepas tu awak nak keep OH kan dekat second carbon juga. Okay. You are left with 2 carbon, is it? Kita ada a total of 5 kan? Yes. Okay, if we want to keep the 3 carbons means you somehow need to put your carbon dekat sini satu, kat sini satu macam tu ke? Boleh ke? Carbon tengah ni akan sampai 5. No. Tak boleh sebab tu tak boleh pergi sampai 3 longest chain. Yes. Kalau contoh awak pergi tak ada kat sini, awak letak kat C sini. Nanti longest chain dia 4. Macam tu. So kena hati-hatilah bila menyusun tu. Nanti takut awak susun-susun dapat structure yang sama pun kena hati-hati. Okay. Yang mana saya punya ni? Pointer balik. Okay, next. Kita tengok lagi satu chain isomers yang melibatkan cyclic structure. So these chain isomers involving cyclic structure, here we have cyclopentane. Pentane ada 5 carbon dan kita ada cyclic structure. You can start with the cyclopentane. And then kalau kita nak shortenkan dia, dia akan jadi berapa? Ring dia ada berapa carbon? Kalau kita nak shorten 4. So jadi 4 tapi total kena jadi 5. Satu lagi jadi apa? Branch. Good. Letaklah mana-mana. Kalau ada satu je substituents dekat ring, letak je mana-mana pun. Memang dia dekat carbon number 1. Okay, daripada 4 ni, kalau awak gerakkan ke mana-mana pun, satu sini ke sini-sini, dia tak akan jadi 2, 3, 4 dah. Dia kalau sebab satu dia, geraklah mana pun dia masih satu. So, satu ni je lah awak boleh dapat daripada cyclobutane. Boleh tak kita further shorten to become cyclopropene yang 3 carbon? Boleh. Boleh. Kalau kita ada cyclopropene means kita akan ada 2 branch. Okay, bila ada 2 branch, you have more possibilities to locate the branch. Okay, you can have either at different carbons. Okay, so kita ada 1, 2. Sini 1, sini 2, sini 3. Adakah kalau kita tak letak sini, kita letak sini dia akan jadi 1, 3 pula? Kalau tak letak sini? No. Tak, dia akan buat pusingan. Jadi dia hanya, kalau letak different carbon memang sampai 1, 2 sahaja. Apa lagi yang kita boleh buat bagi dia jadi lain daripada this branch? Each carbon can accommodate to 4 kan? Sini baru ada 3. Boleh tak kita tukar this bond pergi kat sini pula? Boleh. So nanti kita dapatlah struktur baru 1,1 dimethyl cyclopropene. So chain isomers untuk cyclopentane boleh dapat sampai 4. Okay, positional isomers basically molecules that have same molecular formula but different positions of functional group. So in order for a molecule akan boleh ada positional isomers, first dia kena ada functional group. Okay, but then not all functional group juga akan gives you ability to form these positional isomers. Okay, maksudnya kat sini, bila kata positional isomer, kita nak gerakkan kat mana functional group awak daripada mungkin kat carbon pertama pergi carbon kedua, carbon ketiga. Itu maksud dia. Kalau functional group awak hanya boleh duduk hujung dan hujung, contohnya apa tadi saya cakap? Kalau yang boleh duduk hujung je, yang ada hidrogen kan? Apa contoh? Aldehyde dengan carboxylic acid kan? Betul tak? Betul. Carboxylic acid dengan aldehyde, saya cakap tadi dia akan duduk hujung dengan hujung. Boleh ke agak-agak awak buat positional isomers? Tak sesuai lah. So itu contoh lah, walaupun dia ada functional group, dia tak semestinya boleh buat positional isomers. But most of the functional group can form positional isomers. But then even though you have the functional group, let's say ketone, the carbonyl in between, but then kalau awak tengok bilangan carbon dia,
Kalau awak pusing lah sekalipun, dia dapat numbering yang sama, pun tak possible buat positional isomers. So, what matters here is, look at the capability of the functional group to be relocated, itu satu, dan juga the length of your carbon chain, whether they are possible or not to be relocated untuk dia punya functional group tu berubah tempat. So, positional isomers yang berubah hanyalah positions of functional group. Okay, kita ada this contoh of one pentanol, longest carbon chain of 5, and then the OH is located at carbon number 1. If we want to form only positional isomers, means we are going to change only the positions of this OH. Everything else kena remain unchanged. Maksudnya, the longest carbon chain tak boleh tukar jadi 4. Sebab aim kita nak ubah hanyalah kedudukan functional group. Means, apa possible functional group positional isomers yang awak boleh dapat? Sini dekat carbon number 1, kita nak ubah ke mana? Carbon number 2. Carbon number 2. The longest chain is 5 or 4 or 3? 5. 5, still 5. So you can form 2 pentanol. Okay, since we have quite a number of carbons in here, can we move this OH to the third carbon here? No. Kenapa tak boleh? Sebab dia jadi 2 balik. Kalau 2 dekat sini. Kalau kita kira dari sini, 1, 2, 3 kan? 4, 5. Kalau kita start pada sini, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 3 boleh tak? Boleh. Boleh. 3 pentanol boleh. Yang maksudnya awak kata tadi tu kan? Contoh kalau awak ada 4 je. Kalau tak ada C sini, awak letak ni pula. Okay. Saya nak letak guna tangan pula. Tapi awak tak nampak. Mana pen saya? La haula wala. Okay, let's say kita tak ada ni kan awak. Kalau awak tak ada ni, kalau awak gerakkan OH ni pergi dekat sini, yes, dia akan jadi sama sahaja tu method tu butanol lah. Tapi sekarang ni awak ada extra CH2 kan? Ada possible dan dia akan dapat numbering yang berlainan, right? Yes. So boleh lah. Sebab tu kita boleh ada possibility untuk dapat 3 pentanol. Tapi kalau awak gerakkan ke sini pula, dia akan jadi 2 pentanol. Okay? Okay, Miss. Okay. Another example, when we have branch, okay. So let's say you have this 2-methyl 1-butanol. Okay. Awak ada this branch. Adakah kita nak ubah the branch ke kita keep the branch? Kalau positional isomers. Perlu tak nak ubah branch kita? Saya ulang. Sekarang ni awak ada branching of carbon chain kan? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam positional isomers, perlu tak kita nak ubah the carbon chain? Tak perlu. Tak perlu. So bila tak perlu nak ubah, yang perlu ubah hanyalah ini. Jadi keepkan yang carbon chain awak tu, tapi instead of at carbon number 1, kita gerak ke carbon number 2. So hydrogen ni boleh bagi dekat carbon number 1. Dapatlah CH3 sini. Boleh tak kita ubah? Kita ubah. Yang ni pergi sini pula. Tak. Tak dapat lah. Nanti dia dapat yang tu dah ubah carbon chain pula. Kita tak nak ubah carbon chain sebab kalau contoh ni duduk kat 2. Kan ni 2 tapi ini jadi 3. Padahal nama asal dia 2, right? 2 methyl. Kalau ubah dia ni dia jadi 2, ni jadi 3. Dah ubah chain pula. Okay, hati-hatilah. Okay, last one untuk structural isomers is functional group isomers. So they are the molecules that have the same molecular formula but different functional group. Okay, means dekat dalam functional group isomers hanya functional group sahaja yang berubah. Tadi positional, now functional group. Dua-dua pun functional group. Okay, please bear in mind for functional group isomers, there are only these 4 pairs involved. Kenapa these 4 pairs sahaja yang boleh buat? Bila kita kata isomers, molecular formula kena sama kan? Bila molecular formula sama, molecular formula tu dia rely on the general formula. If you look at the combinations, bukan combinations lah, the pair of alcohol and also ether, they share the same general formula.
But again, can I know whether alcohol and ether got same homologous series or not? Kalau dia ada general formula sama sekalipun. Homologous series sama ke tak? Tak. Tak sama sebab dia different classes of compound. So aldehyde and ketone functional group sama. General formula pun sama. Tapi homologous series sama tak? Tak. Tak sama. So itulah maksudnya kalau awak dah faham ni, bolehlah awak faham yang tadi tu. Homologous series. So hanya ada alcohol versus ether, aldehyde versus ketone, alkene versus cycloalkene, carboxylic acid versus ester. Ini sahaja. Okay. So kita tengok contoh dia. Untuk functional group isomers, we have C3H6O2. Okay, sekarang ni saya nak ajar awak sikit macam mana nak tengok dia ni apa benda. Sebab kalau dia bagi awak molecular formula macam ni je, awak yang kena keluarkan. Awak kena keluarkan dia ni apa, alkohol ke, ether ke. Okay, cara nak kenal dia awak tengok kita pair kita tak banyak untuk functional group isomers. Look at this oxygen, we have 2. Out of the 4 pairs, which pair do you think got 2 oxygen in their functional groups? Alkene, ada ke? Alkene, ada ke? Carboxylic acid. Yes, carboxylic acid versus apa tadi? Ester. Ester. So, kita boleh lukis carboxylic acid with 3 carbons dulu. Dapatkan ni 1, 2, 3 and then kita accommodate all the hydrogen. H6, so 3, 5, 6. Okay, ada O2, settle. Okay, then awak lukislah. Dia punya functional group isomers adalah ester with also 3 carbon. Make sure the number of hydrogen and oxygen is daily. 3, 6, O2. Okay, settle. And you have this carboalkoxy and carboxyl group. So identify lah apa beza antara diorang. So you could see, therefore they are functional group isomers to one another. Okay. Next, you have C4H8O. Okay, kita ada oxygen in here, ada satu. Okay, kalau ada satu, kalau ikutkan kita ada apa yang possible? Pair yang mana ada satu oxygen? Aldehyde. Okay, aldehyde boleh. Lagi? Ketone. Okay, aldehyde and ketone pair. Lagi satu pair yang ada oxygen. Dengan ether. Yes, alcohol dengan ether. How do you differentiate whether they are going to be the first pair or the second pair? Okay, look for the number of carbon and also hydrogen. Okay, usually if the number of hydrogen is doubled from the number of carbon, like this C4H8 kan, basically H ni darab 2 je daripada 4 carbon kan? Yes. Okay, bila dia simply double macam ni, there are the presence of double bond. Okay, tak kisahlah double bond antara O ke antara C ke. Dia ada double bond lah. Sama juga macam ni tadi. C3H6, ada tak double bond dalam ni? Ada. Ada. So dia ada presence of double bond tapi tak tahu antara siapa. Okay, kalau dia ada O, maksudnya dia ada double bond antara O jugalah. So kalau case ni, kalau ada double bond, betul ada O. Awak rasa aldehyde ke alkohol? Aldehyde. Aldehyde. So kita try lah lukis aldehyde. Tapi jangan cepat percaya, check dulu. Betul tak ada 4 carbon? 1, 2, 3, 4. Hydrogen ada 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigen ada 1. Tally tak structure ni dengan molecular formula kita? Tally. Tally. So kalau kita kata aldehyde, dia akan versus siapa dia punya functional group isomers? Ketone. Ketone kita ada 4 carbon juga. Tetapi, so in our ketone, our carbonyl group is located in between 2 carbons. Okay, check juga. 4 carbons, 3, 5, 8. So dapat C4H8O dah. Okay, so nanti identify lah mana dia punya groups. So kalau ikutkan functional group dia sama, carbonyl. Okay, and then we have the C5H10. You got no heteroatoms present, only C and H. Means the C5H10 belongs to which class of compound? Alkene. Alkene versus? Cycloalkene. Yeah, so your alkene should have how many carbons? 5. 5. Do you know whether they have branch or not? Or you can simply draw whatever you want? Kalau daripada molecular formula? Can draw anything or you must form branch from this example given? No branch.
No branch. Dia sebenarnya tak kisah sebab bila dia bagi molecular formula macam ni, ikut awak lah sebenarnya. Mau nak buat branch boleh, tak nak pun boleh. Tapi kalau saya buat je lah longest chain dia. Because dia macam biasa. Dia tak kata pun kena double bond kat mana-mana. Letak lah mana-mana pun. Kan? Dia tak bagi nama, dia bagi molecular formula je. Okay, saya letak je kat sini. Tapi check, cukup tak 5 carbon, 10 hydrogen, 5, 8, 9, 10. Okay, cukup. Dan this alkene kita pair up dengan cycloalkane. Cycloalkane kita kena ada berapa carbon? 5. 5. Kalau awak buat cyclobutane with one branch, boleh tak? Boleh kot. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah, dia sama je. Dia tak cakap pun kena ada branch ke tak. Sebab dia bagi very general molecular compound, molecular formula. Okay, lepas tu emphasize lah dekat mana yang diorang punya functional group yang berbeza kat sini. Walaupun dia tak ada functional group, tapi sebab dia punya formula dia sama, bolehlah kita emphasize this is only carbon-carbon single bond. Okay, and the last one you got one oxygen. So we are left with only alcohol and ether. And kalau kita tengok, the number of hydrogen is not simply double the number of carbon, right? Yes. So tak ada possibility untuk ada double bond or multiple bond lah. Jadi terus kita lukis alcohol with 5 carbons. Okay, so saya buat kat sini. Jadi kalau alcohol saya, kalau kat sini saya letak carbon number 2 holding the OH, means my ether should be placed in between carbon number 2 and 3 lah, bukan 1 and 2. Kalau dekat number 1, 1 and 2. Kenapa kena letak in between? Sebab dalam ether kita tak ada duk ujung, dia kena duk tengah. So kat sini kita ada carbon number 2, carbon number 3 instead of carbon number 1 and 2. Sebab dia kat carbon number 2. Okay, so emphasize dekat mana dia punya functional group. Okay, that's it for functional group isomers. Habiskan sikit ni. Stereoisomers pula, the last one untuk this 4.3. Stereoisomers is the existence of chemical compounds which have their atoms connected in same order but different in arrangement in space. Bila melibatkan space, dia akan melibatkan 3 dimension. Okay, bila sebut 3 dimension ni, maksudnya dia ada depan dan belakang juga. Okay, so there are 2 types of stereoisomers that you need to know. The first one is DIASTEREOMER, another one is ENANTIOMER. So this DIASTEREOMER, stereoisomers in which the molecules are not mirror image and non-superimposable. Bila sebut mirror image, kalau awak tengok cermin, awak nampak diri awak kan? Betul tak? Awak ada hidung, dia ada hidung. Awak ada rambut, dia ada rambut. Awak ada mata, dia ada mata. Betul tak kalau kita kata mirror image? Betul, Miss. Okay, but now this molecule involved in diastereomer, they are not mirror image. Maksudnya kalau mungkin dia ada Cl, dia tak mungkin ada Cl kat sana contoh. Contoh dia ada hydrogen, kat sana mungkin tak ada hydrogen. Tu maksud dia lah. Okay, itu not mirror image and they are not superimposed, non-superimposable. Impose macam ni, non-superimposable. Impose macam ni, sorry. Kalau dia mirror image, dia impossible macam tu. Dia boleh jumpa balik, right? Awak nampak tangan saya? Impossible. Nampak. Tapi kalau dia kata dah lah not mirror image, contoh macam tu. Lepas tu dia nak impossible pula, tak jumpa contoh. Dia tak boleh impossible lah, tak boleh impose. Okay. Dia nak bagi tahu yang tak semestinya dia kena sama untuk ni. Okay, so another name for diastereomer adalah CIS-TRANS ataupun geometric isomers. Kenapa nama dia CIS-TRANS or geometric? Sebab sifat dia. Sifat dia yang membuatkan nama dia CIS-TRANS dan juga geometric. Geometric ni maksudnya geometric lah. Macam ni geometric. Susah lah sebut, nanti kita tengok dari contoh. So apa yang membuatkan nama dia CIS-TRANS? Dia comes from the its feature itself. What kind of features yang exhibit these CIS-TRANS isomers? Okay, so the first feature, yang ni maksudnya feature yang perlu dia obey. Tak ada benda ni, dia bukanlah diastereomer. Okay, they have restricted rotations of carbon-carbon bond. Okay, kat sini jadi kita akan tunjuklah apa yang dimaksudkan dengan restricted rotations of carbon-carbon bond. And then, each of the carbon must have 2 different atoms directly attached to it. Okay, kena ada 2 different, tak boleh sama.
Each carbon bukannya atas bawah ke apa. Each carbon. Satu carbon tu pegang dua benda yang berbeza. Okay, what is meant by this restricted rotations of carbon-carbon bond? Okay, bila kita sebut 3D awak, dia boleh pusing tau. Dia boleh pusing. Untuk dia pusing, dia patutnya pusing 360 degree lah, right? Betul tak? Dia boleh pusing penuh. Start dari sini, dia pusing, jumpa balik. Okay. Tapi, kalau dalam diastereomer, dia ada satu had. Sampai mana je dia boleh pusing. Kenapa dia boleh pusing sampai satu tahap saja? Sebab dia ada something yang melimitkan dia. Itu maksud restricted rotations of carbon-carbon bond. Okay, apa yang membuatkan rotation dia terhad? So, kalau awak ada open chain, dia ada carbon-carbon double bond. So, the carbon-carbon double bond comes from alkene. If you have alkene and you look at the structure yang lain tu, tak ada masalah. So, this is the rotations of carbon-carbon bond yang akan membuatkan dia punya rotations limited. So, contoh awak ada hydrogen sini, bromin sini. Kalau dia pusing sampai sini je, betul dia stop. Kalau ni dia pusing sampai sini je, dia ada halangan kat sini kan? Yes. Okay, that's when you have open chain. If you have cyclic structure like this, tak kisahlah berapa banyak pun dia punya polygon tu, berapa banyak carbon. If you have cyclic structure and make sure the carbon is next to one another, okay, bila cyclic structure pun, let's say awak ada hydrogen sini, bila dia pusing, dia terstop. Sebab apa? Structure ni besar, dia tak boleh nak penetrate masuk. Dia pun pusing, terstop kat sini, macam tu. Dia nampak macam kat dalam, dia bukan kat dalam ni, dia macam atas bawah lah. Okay, so bila sebut CIS-TRANS, dia kena ada carbon yang bersebelahan satu. Lepas tu dia ada double bond kalau open chain, kalau cyclic structure dia dalam cycle lah. Okay, ini membuatkan rotations dia limited. Apart from these features, each of the carbon maksudnya each of the carbon here must attach to two different atoms or group of atoms. Maksudnya setiap satu carbon ni kena ada dua benda yang berbeza. Okay. Maksud dua benda yang berbeza ni contoh macam ni. Br, this carbon hold the Br and hydrogen. Are they comes from the same group? No. No. So yang ni pun different group kan. Walaupun dia tak sama Br, dia boleh je asalkan dia different sebab dia kata each carbon kena hold two different atoms or group of atoms. So when you have this alkene and then two different atoms attached to each carbon, dia dah obey the cis-trans isomers. If you have this cyclic structure next to one another, the carbon, you have one Br, one hydrogen, one Cl, dia pun dah obey the second features. Okay, itu baru kita tahu itulah cis-trans ke tak lah, geometric isomers. So what is meant by this cis-trans pula? Okay, the cis-trans comes from the Greek word where we have cis ni maksudnya same. They are located on the same side. Bukan same carbon tapi same side. Same side ni maksudnya atas atau bawah. Okay, atas atau bawah sama ataupun tak. Cis sama, trans berlainan. Macam you ada trans, you have two gender, right? Male and female. So trans lah berbeza. Okay, berbeza dari segi atas, bawah, bawah, atas. Okay. If you're given this structure kan, awak boleh nampak Br dengan Br ni, they are located on the same side or different side? Br, HH, HH, BrCl. Same side or different side? Same side. Same side. Same side bukan same carbon Same side adalah atas bawah dia. So if you have both Br ke ataupun halogen ke any other group yang different side and then hydrogen and another side, so kita panggil dia sebagai cis-isomer. Ni representations kalau open structure, ni kalau closed structure. Okay. In contrast to trans-isomer, apa yang awak nampak kat sini? Trans tadi maksudnya apa? Different side. Different side. Could you please tell me different side now is ups and down ke? Ups, down. Ups and down. Yes, ups and down. So kita boleh nampak Br atas bawah, Cl, Br atas bawah, H atas bawah. Untuk silibus awak kita belajar cis-trans je. Usually hydrogen lah akan kekal, yang lain tu boleh berubah. Okay, ataupun kita ada alkyl group ke. Okay, kalau awak pergi universiti, kalau yang semua terus berbeza, okay, ni bukan ni H, ni tiba ni Cl, ni jap lagi CH3 ke whatever, kita panggil dia nama lain pula, bukan cis-trans dah. Itu nanti jadi EZ ke, macam itulah.
dia lagi banyak lah sebenarnya, dia bawa maksud yang berlainan. Okay, habis untuk diastromer, the 2 dimension. Now kita akan proceed with enantiomer. So this enantiomer is the stereoisomers in which the molecule and its mirror image are non-superimposable. Tadi diastromer, dia not mirror image satu, non-superimposable. Enantiomer, dia non-superimposable juga. Maksudnya macam ni, tak boleh impose. Tetapi diorang adalah mirror image. Okay, kalau kita tengok ni, nampak? Ni tangan saya, ni cermin, ni tangan saya. So kalau ikutkan dia orang mirror image kan? Mirror image tak? Image means. Okay, mirror image. Ni awak dah tidur ke awak? Jangan tidur lagi lah, kelas tak habis lagi. Belum. Jangan tidur. Tidur siap. Okay, mirror image tapi dia orang non-superimposable. Kenapa dia non-superimposable? Dia perlulah non-superimposable sebab dia nak rotate. Kalau dia impossible, dia boleh ke rotate? Boleh tak dia rotate kalau dia superimposable? Dia mesti non sebab dia nak rotate. Tadi rotation dia limited. Yang ni rotation dia awak akan tengok. Rotation dia sangatlah macam boleh pusing. Okay. Enantiomer ni dia hanya berlaku when the compounds are chiral. So what is meant by this chiral? Okay, selain daripada nama dia enantiomer, dia boleh jadi juga kata chiral center, chiral carbon, optical isomer sebab optik tadi, asymmetric center and also stereogenic center tu nama-nama lain lah. Basically dia bawa maksud yang sama, enantiomer. Okay, what is meant by this chiral compound? Okay, you need to know the features of chiral compound in order for you to determine whether this is enantiomer or not. Okay, features of chiral compound got 2. First, make sure when we say chiral, they will rely on the carbon. Make sure the carbon involved is sp3 hybridized. Dah tahu ke sp3 hybridized tu macam mana? Dah, kena ada 4 electron groups, maksudnya 4 bond, 4 single bond. Itu kena make sure dulu. Selain daripada sp3 hybridized, memang tak berpeluang jadi enantiomer. Okay, maksudnya alkene boleh tak jadi enantiomer? Tak boleh. Tak boleh. Okay, good. Lepas tu, make sure the carbon, the sp3 hybridized carbon must bonded to 4 different atoms or groups of atoms. Tadi carbon ada 2 je sebab dia ada alkene. Tapi sekarang sebab dia sp3 hybridized, part-part pun kena lain. Sebab bila dia lain, barulah dia boleh rotate sepenuhnya. Kalau dia ada yang sama, nanti dia akan overlap. Okay, nanti awak baca lebih lah dalam lecture note tu. Saya tak akan cover yang depolarizability, depolarimeter tu, awak baca sikit. Tapi basically itulah dia punya function. Bila dia berbeza, dia boleh pusing. So dia boleh bagi bacaan pada polarimeter tu. Okay, so if you have this chain compound, maksudnya open chain structure, okay, then you need to identify whether they got chiral center or not, ataupun whether this compound is chiral or not. You need to check each of the carbon present, but then need to obey the 2 features we have mentioned earlier. Okay, sekarang awak ada berapa carbon involved dalam structure ni? Ada berapa present carbon? 3. 3. So you need to check all of them. So here, the first carbon, we have COOH. We know this COOH represent the carboxyl group. Do they obey the first feature, the sp3 hybridized, if you have COOH? No. No, COOH ada C double bond kan? Betul. Yeah. C double bond O, dia bukan lagi sp3 hybridized, so disqualified. Dia tak boleh jadi chiral carbon. Okay, tengok pula carbon kat sini. Dia ada tak sp3 hybridized? Ada tak part bond kat sini? Ada. Ada tak 4 different atoms attached to it? Or group of atoms? Ada. Ada. So kalau dia obey dua-dua features tu, means we can say that this carbon is chiral. So untuk bagi tahu, untuk identify whether the carbon is chiral or not, you need to put asterisk like this, the star. Okay, dah habis ke belum? Kena check juga carbon kat sini. Is this carbon sp3 hybridized? Is the third carbon sp3 hybridized? Ada 3 bond tak? Ada 4 bond tak? Tak. Eh? Ada.
Ada Ada. tak? Ada Miss. Satu. Lepas tu 2, 3, 4 kan. Cuma dia buat condense kat sini. Ada tak sp3 hybridized? Ada. Ada. Tapi dia ada tak 4 different atoms attached to it? Tak ada. Tak ada. Jadi boleh tak kita kata sini chiral carbon? Tak. Tak boleh. Jadi ada berapa chiral carbon dalam molekul ni? Satu. Satu sahaja. Okay, another example. Here we have 1, 2, 3, 4, 5. Do you need to check all 5 carbons? Untuk tentukan ada chiral carbon tak? Yes. Yes, so look at the first carbon. Is this carbon chiral? Chiral or achiral? Jawab terus. A chiral. Achiral sebab dia ada sp3 tapi dia ada 3 H yang sama. So achiral lah. This carbon, chiral or achiral? Chiral. Chiral. This carbon, chiral or achiral? Chiral. Chiral. This carbon, chiral or achiral? The CH2? A chiral. Achiral. CH3, chiral or achiral? A chiral. Achiral. Jadi ada berapa chiral carbon dalam molekul ni? 2. 2 kat sini. Okay, jadi untuk silibus awak yang kita nak lukis enantiomer. Enantiomer ni kena lukis pula. Selain daripada tentukan chiral carbon, kena lukis enantiomer dia. Dalam kita punya silibus, kita hanya deal with molecule containing only one chiral carbon. Okay, sebab satu tu pun dah susah nak lukis. Apatah lagi kalau 2. Okay, so kita nak tengok pula cara lukis awak punya enantiomer. Okay, sebelum tu nak tentukan pula, okay, sebelum kita lukis nak kena tentukan chiral center when you have cyclic compound. Okay, cyclic compound is not necessarily aromatic ring with double bond. Okay, double bond je disqualified. Tapi kalau dia cyclic compound, dia still ada sp3 hybridized. Okay, jadi kenalah take into account juga. Tapi cara nak tentukan dia lain sikit sebab dia dalam satu ring. So awak kena tengok apa benda yang berlainan antara diorang. Okay, if you are given cyclic compound, in order for you to know whether they have 4 different group of atoms attached to the carbon in the cyclic compound, kita kena check for the path around the ring. Okay, maksud nak check the path around the ring, tengok sama ke tidak. Kalau sama, dia tak boleh dapat jadi enantiomer, tak boleh jadi chiral carbon. Kalau dia berlainan, ada sikit berbeza, dia boleh jadi chiral carbon. Okay, given to you this methyl cyclopentane. Okay, you have a number of carbon here. Okay, kita tengok carbon ni. Boleh tak kita kata dia chiral? CH3 ni. Chiral or achiral? A chiral. Achiral because they have the sp3 hybridized but then they got 3 hydrogen the same one. Jadi dia achiral tak masuk. So awak ada lagi berapa carbon? 1, 2, 3, 4, 5, right? Yes. Okay, kalau ikutkan semua tu sp3 hybridized tak? sp3 hybridized. Yes, semua ni ada 2 bond dan 2 bond diorang adalah H, right? Kalau ada 2 H, boleh tak kita kata dia chiral? Tak boleh. Tak boleh kan? Okay, so tak apa, kita keluarkan dulu. So tahu dah yang ada 2 H ni confirm disqualified. Okay, kita ada lagi satu carbon dekat sini. Dekat tengah ni, kita kena check dia. Allah. Hello, kenapa dia tak nak ni? Okay. Look at this carbon. This carbon got sp3 hybridized or not? Yes. Yes. Okay, look around this carbon. We know they have hydrogen and CH3, but then we have these carbon attached to this ring. Okay, when you're given ring, since this is already sp3 hybridized, when you're given ring, you can form a point of symmetry untuk tengok the path around the ring for both directions. Kalau ikutkan kita ada 2 directions kan, satu ke sini, satu lagi ke sini, betul tak? Betul. Tahu dia punya pathway berlainan ke tak, buat a point of symmetry here. Okay, buat garis-garis nak tahu dia punya point of symmetry. So we have Allahu Akbar. Sekejap. Kita ada pen warna lain, biru. One blue. Okay, kita ada this one pathway. We have another pathway here containing 2 carbons, is it? Yes. Yes. Look at each pathway, each group present here. Kita ada 2 sini, 2 sini. Sama tak groups yang ada dekat both pathway?
Sama. Sama saja kan? Bila sama identical groups, jadi awak nak kata dia ada 4 different groups of items ke tak? Kalau sama. Tak. Tak. Jadi ada tak carbon dalam molekul ni? Tak ada. Tak ada. So there's no carbon present in this cyclic structure. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, another example, you are given another cyclic compound, but this time around we have something different from the previous structure. Previous structure tadi nama dia methyl cyclopentane. Sini nama dia 1,3-dimethyl cyclopentane. Ada beza dekat dia punya methyl ada lagi satu. Okay, so sekarang ni kita dah tahu yang kita nak tengok carbon ni lah yang we are interested in. Okay, when you have this cyclic structure, kita kena buat apa tadi? Nak tahu pathway dia? Buat apa tadi? Pecahkan. Buat pecah buat apa? Buat point of symmetry kan? Titik-titik-titik tengah tu kan? Yup. Buat tu tariklah daripada bond yang kita interested tu. Okay, lepas tu awak check group present on both pathway. Pathway kita bawah ni dengan atas ni. Identical or not? No. No, they are not from the same group kan? Bila dia different groups, maksudnya pathway atas lain dengan pathway bawah. Jadi boleh tak kita kata this carbon contain 4 different group of atoms? Yes, boleh. So means this compound got carbon or not? Got. Ya, got carbon. Macam itulah nak tentukan dia. Tu baru nak tentukan carbon. Okay, now kita nak tengok macam mana cara lukis enantiomer. Okay, untuk enantiomer kita akan guna this model of wedge dash wedge line. Wedge tu macam wedges. Pernah makan wedges? Pernah. Tebal. Okay, tapi bila sebut yang tebal tu, dia bukannya semua tu kena colour. Kalau wedge dash, dia tebal tapi dash. Tapi bentuk macam wedges lah. Lepas tu kalau wedge line dia kena full. Okay, what is meant by this wedge dash wedge line? Dia ada dia punya function dia. For wedge line bentuk dia macam ni. Dia menunjukkan bond ni adalah bond di hadapan. Okay, untuk lagi clear, okay, bayangkan kita ada this plane. Kita ada plane kan. Lepas tu kita akan ada kita akan ada macam ni bond yang 90 degree kan, betul tak? Ni 90 degree. Okay, this 90 degree bond. Okay, bila kita kata bond in front, kita akan letak this wedge line, bond yang kita menunjuk ke hadapan. Okay, okay ke? Lah tak cantiknya saya punya wedge bond. Okay. Okay, lepas tu kita ada wedge dash. Wedge dash dia nak bagi tahu bond behind. Okay, bond behind boleh jadi kat belakang ni. Kenapa jadi macam ni pula bentuk dia? Padam. Okay, sabar jap. Kalau depan, kita buat macam ni lah, sini sikit. Macam tu lah. Tak cantik pula saya lukis malam ni ya. Okay. Mula-mula, kita ada plane. Okay, good. Plane. Lepas tu, kita ada this 90 degree depan dan belakang. Macam tu. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia punya susunan dia. Tapi dia basically sp3 hybridized. Dia adalah 109.5. Okay. Kan 109 dia dah. Tak ingat dah berapa. Okay, lebih kurang lah macam ni. Nanti awak tengok cara kita lukis lagi. So, kita ada wedge dash, wedge line dah. Lagi dua adalah solid line. Ni solid line yang 90 degree kat sini. Okay. So, solid line ni nak bagi tahu bond lies in the plane. So, kalau 90 degree dia duduk kat atas plane. Lepas tu wedge line bond in the front, wedge dash bond behind. Okay, cara nak lukis enantiomer. From the definitions, we know enantiomer adalah mirror image, betul tak? Betul. Yes. Bayangkan ada mirror kat tengah ni. Kalau awak jumpa H kat sini, jumpa balik H kat sini. Jumpa C kat atas, jumpa balik C kat atas. Tu maksud dia. Tapi diorang kalau kita try to impose, dia tak boleh impossible lah. Okay, so this 2-butanol first kali untuk lukis enantiomer kena tentukan chiral carbon. Dekat mana chiral carbon awak dalam 2-butanol?
carbon number, sini kita ada 1, 2, 3, 4. Sekarang bagi tahu saya, carbon number berapa yang ada chiral carbon? 2. Carbon 2. Carbon lain ada tak chiral carbon? Tak ada. Ada. So carbon number 2 is the chiral carbon, means you need to put the asterisk before you draw the enantiomer. Ni saya bagi tahu siap-siap cara nak jawab nanti assignment. Jadi bila kita dah ada this chiral carbon, barulah kita boleh lukis. Cara nak lukis kena guna wedge dash, wedge line. Okay, dulu masa zaman-zaman saya, kita ada belajar cara nak letak priority. Siapa duduk depan, siapa duduk belakang. Tapi dalam kes awak sekarang, dia dah buang dah benda tu. So dah tak ada dah siapa priority duduk depan belakang. Bila dah tahu priority, kena letak pula nama dia. D ke L ke pusingan dia lah. Clockwise or anti-clockwise. Sekarang dah tak ada dah. Okay, you start first dengan carbon macam ni. Lukis dia macam ni awak macam saya lukis tadi tu yang tak berapa nak jadi tu. Mana tu? Yes. Ini bond dekat atas plane. Lepas tu ni ke depan, ni ke belakang. Make sure dia wedge Okay. So, kalau ikut yang dulu saya tunjuk je lah. Kalau ikut dulu, yang paling belakang yang paling least priority. Jadi dia belongs to H. Yang paling tinggi priority bila awak ada functional group, kita letak OH. Lepas tu letaklah yang mana pun yang lain tu, CH2, CH3, CH3. Saya nak emphasize, bila buat bond, walaupun awak terbalikkan apa sekejap lagi, make sure bond tu dia buat betul dengan bond dengan siapa. Bukannya H dengan C, okay? Cara susun tu, CH2, CH3, C yang kena berjumpa dengan C ni. Jangan nanti sebab awak nak bagi dia duduk tengah, nanti H pula duduk kat bond dia, salah Kena make sure dia punya bonding betul. Yang ni pun sama, tak nak O kat depan ni, H kat sini. Dia seolah-olah C buat dengan H. Okay, bila dia kata mirror image, bayangkan tengahnya ada mirror, tak payah lukis pun mirror, terus buat dia punya reflection. So sepatutnya kalau you ada CH2, CH3 kat belah kanan, maksudnya sini CH2, CH3 kat belah kanan ke kiri? Kalau mirror. Kiri. Okay. So kita lukis balik je lah. Nampak tak dia punya reflection ni? Kan? Ni jumpa sini, ni kat atas, ni kat belakang. Nampak. Okay. Lepas tu tengok kat sini Untuk C ni, walaupun kat sini kalau ikutkan, dia nak buat kalau awak nak terbalik sekalipun, make sure ni bond ni kena betul. Dia tak kisah mana pun. Okay, satu lagi kejap. Ni cara tulis yang kita akan jumpa nanti orang-orang ni. Tak tahu siapa orangnya lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Kejap. Tak habis. Memang nak habis dah tapi tunggu sekejap. Saya nak ni. Okay. Mari tadi dah. Okay, kejap. Saya nak lukis ni. Okay, contoh awak kan ikut balik kan. Dia pun tulis balik. H, apa? Macam ni H3, CH3, O2, H, C macam tu. Ni betul tak cara tulis dia? Kalau H3 macam ni. Sama ke maksud dengan CH3 macam ni? Tak sama Agak-agak kalau nak pusing sekalipun, make sure dia macam ni. H3, ni kita terima lagi. H2, C macam tu. Okay, tu sahaja untuk 4.3. Habis dah. Habis Mak, thank you Mak, 2 jam tepat. Kalau saya tak buat sekarang, nanti tak sempat habis untuk next week dah nak kena masuk chapter 5. Okay Mak, thank you everyone for your cooperation.